Is it possible to record? Okay, now in our now also subatomic particles, not objects. Our present lesson is about. Now we are studying about particles in micro size. So that is known as physics study of particles. In this lesson, about microparticles. Difference between classical mechanics and quantum mechanics is the old physics and quantum mechanics is the modern physics. And in this lesson, we will study the microparticles like electrons and also the protons. In our lesson, we started the first formula E is equal to h nu. That is given by Max Planck. So the father of our quantum mechanics is Max Planck, later followed by Albert Einstein in the formula E is equal to mc square. Einstein's mass energy relation. So in this lesson, we have about equation in relations are explained about particle nature. It also explained about both particle nature and also the wave nature concept in our present lesson. So Louis de Broglie explains about the dual nature of the matter. Dual nature means combination of both particle nature and also the wave nature. So in the last class, we studied about the differences between the particle nature and also the wave nature. Particle possess mass, momentum, velocity, and energy. Next one, wave possess wavelength, frequency, amplitude, and density. All these are the properties of the waves in our lesson. Our entire lesson depends upon the quantum theory that is given by Max Planck. Every topic which we learn in our present lesson given by Max Planck in his quantum theory. Next one, in this lesson, we have studied about the previous de Broglie wave equations. Yesterday I have said about the de Broglie formulas, de Broglie hypothesis, and also de Broglie formulas. Now, in this regard, we are learning about the concept that is quantum mechanics. So, yesterday I said that we have to do problems concept. We will continue that model problems and then we will start the experiments. In this regard, we have experiments also. So, this Planck's quantum theory successfully explained about the quantum mechanics part. Okay. Yesterday's class, we have learned about the first one, wavelength. Wavelength for the matter waves in terms of momentum, lambda is equal to h by p. In terms of mass and velocity, lambda is equal to h by mv. And in terms of kinetic energy, lambda is equal to h by root of 2m ek. That is, if we take ek as kinetic energy, ek or ke as kinetic energy, then ke. Next, in terms of potential, lambda is equal to h by root of 2m kv. Here m is the mass of the particle and q is the charge of the particle. V is the potential. Generally, we use V for Next one, we related the wavelength of these matter waves with the temperature. Specific class we have learned about this derivation part from de Broglie wavelength in terms of momentum to de Broglie wavelength in terms of temperature. So in all these formulas, we have determined about the relation between the wavelength of the matter waves and first we derived with the momentum. Next one, energy. Next one,
kinetic energy. The next property which we have discussed is potential, and the next one, temperature. So here we have determined about some of the standard values, that is the universal constants. That is H, Planck's constant. Next one, M. If you are applying this for the electron, then mass of the electron. Next one, charge. Charge of the electron. Next, temperature. We are determining about the relation between the wavelength and the absolute temperature. So we discussed about the properties of the matter waves. So we see that if the particle is lighter, mass of the particle is low, then X relation lambda is equal to h by mv. If mass is low, particle is said to be lighter and the wavelength is high. Similarly, if the velocity of the particle is greater, in this case, the relation between wavelength and the velocity, that is inversely related. So, if the velocity is greater, then the wavelength associated with it is low, smaller, because all of them, the relation which we discussed is inversely related with each other. Next, if we take the either mass, generally mass of a particle is constant throughout our universe. And if we consider about the velocity, zero, if the velocity is zero, this indicates that particle is at rest. If there is no movement for the particle, then wavelength becomes infinitive. H by zero, that means it is infinitive. So regarding this concept, we will study about the properties of the matter waves. So what is the relation between the velocity of the matter waves with other waves? Sound waves, light waves, heat waves. So in this regard, the velocity of the matter waves is greater than that of the velocity of the light. So in this regard, today we will do the problems regarding this model. Take down problem model 1 regarding de Broglie wave equations or de Broglie relations for the matter waves. Yesterday I made you highlight the formulas. Lambda is equal to h by p, lambda is equal to h by mp. So all this for the electron. For the electron. That's why problem model 1. Calculate A and B are electrons. Moving with velocity is h by mv. So in this model, they have given only velocity. What about h and m? They are all constant values. They don't refer in the problem. You should remember that values. That is Planck's constant h value 6.62 into 10 power minus 34 and mass of the electron 9.11 into 10 power minus 31 kilograms. So you should be able to solve this model for any velocity. Only velocity will be given in the problem. Remaining all are constant values. Then substitute in that. The formula which is suitable for this present model is lambda is equal to h by mv. If in the problem velocity is given, we use lambda is equal to h by mv. If they give kinetic energy,
then lambda is equal to h by root of 2m ek, and if they give potential, lambda is equal to h by root of 2m qe. If they give temperature in the problem, then lambda is equal to h by root of 2m qt. So, basing upon the given value, we have to choose the suitable better formula for this model. So, substitute lambda is equal to h value 6.62 into 10 power minus 34 joule second by mass of the electron 9.11 into 10 power minus 31 into velocity 3 into 10 power 12. So till substitution of the given values, major 98% of physics problem is completed. At last for calculation, its weightage is only when is most important for the physics problems. First one, reading the problem, identifying the suitable formula for that problem. After that, substituting the given values. That is the methodology of the physics problems. If your method is correct, then your answer is also correct. Don't bother about the answer, fixedness. So here we have in the numerator 6.62 into some 10 powers. Later in the denominator 9.11 into 10 power minus 31. Again we have 10 power value. Next one velocity 3 into 10 power 12. So simplify all the powers of the 10 and the remaining values. It is easy for you. 10 power minus 34 by 10 power minus 31 into 10 power 12. Actually, if it is possible, we will take the common as 10 power minus 8 or 10 power minus 10. If you take common 10 power minus 10 and 10 power minus 10, then minus 8 or 10 power minus 10, we get the units angstrom units. Otherwise, our units will be meter by second. No problem in that also. So, do you able to do the same model with another values of velocity? Give the reply. If I change velocity also, do you able Yes, to ma'am. do this model? Yes. Wavelength model in terms of the velocity. If you are bounded to the values, then if problem is changed, you cannot able to do. But if you follow the methodology, you can able to solve the physics problem for unlimited values, which is given in the problem. Okay, next one, second one. Calculate the wavelength if if the kinetic energy of the particle is if the kinetic energy of the particle is 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1.6 into 10 power minus 19 joules. So for all these de Broglie model problems, we can either or another model potential or temperature. So remaining all are constant values H and M. So for this model, they have given kinetic energy, and the formula which is suitable for this present model is lambda is equal to h by root of 2m ek. H and M. H already we are aware of the Planck's constant, and M is the mass of the electron. Already we have used these two values in the previous model also. There we have velocity. Instead of velocity, we got here kinetic energy. Because both this velocity and kinetic energy are the properties we get when the particle is in moving. If the particle is at rest, then there is no velocity. And if the particle is at rest, then
there is no concept of kinetic energy for that. So all moving particles possess momentum, previous model, and they also possess kinetic energy. This is the present model. So lambda is equal to h value 6.62 into 10 power minus 34 by root of 2 into mass, that is 9.11 into 10 power minus 31 kilograms into kinetic energy 1.6 into 10 power minus 19. So here we got three quantities H, M and EK. Units for that, H is joules second, by mass is kilograms. Kinetic energy I have given in joules. Conversion from electron volt to the joules. But in the denominator, you will get the value in the form of square root. So till substitution of H, M and EK, that is the methodology of the problem. After then, by simplifying, we will get the wavelength. That is in terms of kinetic energy. Already previous slide said that solve all the 10 powers one side and the remaining coefficients. Now in this model, if I change the kinetic energy also, how many of you able to do this? If I give another kinetic energy value, do you able to solve this model? Yes, ma'am. Is there any limit? Can we do this problem for unlimited number of kinetic energies? Kinetic energy is a value. When the particle is moving, we get many magnitudes of this kinetic energy. That's why if you learn the model, we can apply it for any value. Okay. Same de Broglie wavelength concept. Next, in terms of the potential, V. Once again, I am reminding you, V we use in general classical mechanics, V is a velocity, but in quantum mechanics, we are taking this for the accelerating potential. Every particle needs the potential to move. That's why that is known as accelerating potential. So for this model, in the problem, they will give the potential, and H and M and Q are the general standard values. That is the universal constants. Most we are applying this for the electron. So take the problem, calculate the wavelength. So in the problem, they can give it as de Broglie wavelength also, because this wavelength is proposed by de Broglie. Either calculate the wavelength or calculate the de Broglie wavelength. Calculate the wavelength of the particle accelerated with the potential of 5 volts. Potential, it is measured in volts. So 5 volts. Observe in this problem also, they are giving only one quantity value. In velocity model also only velocity. And in kinetic energy model also only kinetic energy. And in this model also they are giving only potential. That means varying quantities are less when compared to that of the standard values in quantum mechanics. So velocity, potential, that is a 5 volts. So H, M and Q. H is Planck's constant, 6.62 into 10 power minus 34 joule second. Mass of the electron, 9.11 into 10 power minus 31 kilograms. Charge of the electron, 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. Again in the denominator, we have square root now. Simplify 10 power values and then remaining coefficients. We have 10 power terms in H Planck's constant. Again in the mass of the electron also we have 10 power minus 31.
Charge of the electron also 10 power minus 19 coulombs. In the potential only 5 volts. It is in the square root. Already I mentioned to you that for calculation and for answer only 1 mark weightage to you. Entire marks weightage is for formula and methodology. Suppose if I change the potential, please mute, please be in mute at the middle of the class. Suppose if I change the potential, how many of you able to do this model? This is one of the most important model in our de Broglie wave equations. Potential model. Even if we substitute all the values also, we can get one standard formula for this. Number 705, please be in mute. 20 BQ 1A4 705. Okay, now H by root of 2m QV. Suppose if we substitute H value 6.62 into 10 power minus 34 by square root of 2 into, here we have taken mass of the electron 9.11 into 10 power minus 31 and electron charge 1.63 into 10 power minus 19. And if we simplify all the coefficients except potential, then finally we will get the formula 12.26 by root V. Here root V already we have 5 volts, you can substitute it directly. By simplifying remaining all constants given in the formula, H value, M value and E value, then we get the model 12.26 in terms of angstrom units by root V. So this can be written as H by root of 2m QV, or by simplifying H value, M value and Q, we will get 12.26 by square root of V, that is a potential. So present model 12.26 by root 5 because potential given in the problem is 5 volts. If it is 3 volts, then 12.26 by root 3. Understood this model? If I change the potential, do you able to do this model? Yes, ma'am. Okay. Most important uh, 3 volts and 7 volts also. Then the first one volts, apply it for 3 volts and also 7 volts. That will make you perfectness. It also can give in terms of potential, either in semester exams also. Regarding that, let us make you more practice if you apply it for another potentials also. 5 volts and 7 volts also. Model is same, only the potential changes. Do you able to solve this model? Raise your hands. How many of you able to solve this model for any value of the potential?
Then we can continue to the next topic. De Broglie wave equations, wavelength in terms of momentum, wavelength in terms of velocity, wavelength in terms of kinetic energy, and wavelength in terms of the potential. They are the formulas, and later we apply to the problems. So now you got perfectness to this model for any potential. Now unmute and give reply. Yes, ma'am. Yes, All ma'am. students. Yes, ma'am. All students, girls side also. Yes, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. Okay. Concept is velocity. Mass velocity. Properties of the matter waves. We studied that matter waves travels faster than the light. So our quantum mechanics started with Max Planck relation E is equal to mc square. So both of their energies create the relation, and they got frequency. If h and u is h is the energy of the particles, and RH is, and another relation explains about the mass of a particle. Already I mentioned to you every formula which we get in the lesson is the mixing of both particle properties and wave properties. If you observe the formula E is equal to h in u, here nu is the frequency of the wave and E is the energy of the particle. And in the formula E is equal to mc square, E is the energy of the particle and m is the mass of the particles. Later, after correlating both these two relations, we got h nu is equal to mc square. From that, if we determine the relation for frequency, nu is equal to mc square by h. Into h becomes by h. We are converting LHS term to RH. So if we know the frequency, then we can able to calculate the wave velocity with the formula. If v is equal to n lambda, that is general velocity. And if you are considering about the wave velocity as the omega, then we can write it as omega is equal to nu lambda. Instead of general formula n lambda, here frequency is denoted in quantum mechanics as nu. In classical mechanics, n. In quantum mechanics, that is nu lambda. And already we got the formula for mu, that is frequency mc square by h. mc square by h lambda. Next, we know according to de Broglie wave equation, lambda is equal to h by mv. So mc square by h in place of lambda, lambda is equal to h by mv we substitute. Then here h and h will be get cancelled and mass is also cancelled and the remaining formula is c square by v. This is the relation between particle velocity and wave velocity. Our lesson is quantum mechanics. It explains about dual nature. Present derivation is correlation between particle velocity and wave velocity. So the relation between particle and wave velocity explained by the formula omega is equal to c square by v. Omega is the wave velocity and v is the particle velocity. Prove it. All of you continue the derivation. Providing relation between wave velocity and relation between wave velocity and particle velocity. Denotions are different. Particle velocity is the wave velocity is
And Albert Einstein relation E is equal to mc square. After that, correlating, we get h nu is equal to mc square. From that, mu is equal to into h converted to RHS, it becomes by h. So mc square by h. General formula for velocity is v is equal to n lambda. In place of v, present concept, we get wave velocity omega. And in place of n frequency, here we get frequency nu. So the difference between n and nu is n is the particle frequency and nu is the wave frequency. For two classes, get the idea of between classical physics and quantum mechanics. These questions we will get in the next topic. Let us observe here we get to lambda is equal to h by mv. That is the formula given by de Broglie. We are applying de Broglie formula. Lambda is equal to velocity or energy in lot of concepts in our present lesson. That's why I'm asking that if any student irregular, you cannot get continuity in the formula. So omega is equal to c square by v. So already in the previous class, we discussed that matter waves travels very faster than light. How this formula will explain. Observe the formula omega is equal to c square by v. Here v is the particle velocity. But generally, no particle will exceed than the light generally. Particle is different and matter waves are different. Present we learned that matter waves can travel faster than light. If you compare about the velocity of matter waves and velocity of particles, general no particle will travel faster than the light. This indicates that particle velocity is low. According to this formula, if particle velocity is low, A and B are inversely related. Suppose if V is low, it indicates that omega is high because they both of them are inversely related. That particle cannot travel faster than light, omega can travel faster than light. That is, omega is the matter wave's velocity. So this formula proves that matter waves travel faster than the light velocity. There is no phenomena which explains both particle nature and also the wave nature. So that is possible only with our quantum mechanics principles, what we are learning. So a single phenomena explaining about both particle and also wave nature. This is not possible with the theories which previous lessons. Okay. After learning the concept of these matter waves till now, that is the de Broglie wave equations, another scientist Heisenberg proposed one principle. Implementing this Heisenberg principle is, if any particle is at rest, we can easily identify the location of the particle, but identify the position of the particle with respect to the momentum when the particle is moving. So that is explained in the form of uncertainty principle. Uncertainty principle explains about the relation between position of the particle and the momentum, and also energy of the particle and the time. If the time changes, what is the relation between energy and the time? And if the position changes, what is the relation between position and momentum? That is explained by Heisenberg. So the main concept, the meaning of uncertainty means not, we cannot able to give exact description about that. There is no certain about how to determine both position and momentum at a time. So experimental investigation of these matter waves given by the two scientists in our present lesson. One is Division and Germer, and the next one is G.P. Thomson. So they both of them proved that matter waves are present by doing the experiments. So these are the experiments, investigations. So in present lesson, I am saying that there is a new form of waves in our universe. In addition to light waves, heat waves, and sound waves,
They are matter waves. So how can they be proved experimentally? So for the purpose of this, our presentation explains two experiments. One is division germer and the next one is the G.P. Thomson experiments. Of the matter waves. So for experiments, we needed diagrams. So for that, you need the experimental diagrams. Every experiment needs the experimental operators, aim of the experiment, and what is the procedure of the experiment. After then, how we get the result. Every experiment, either practically or you learning the experiment in the theory form also, you should know first of all these facts. So in that aspect, every experiment there exists a scientist invented. The present experiment was invented by C.J. Division and L.H. Germer. So the combination of both these two scientists is known as Division Germer experiment. So the main aim of this experiment is experimental investigation of these matter waves. And the next one, what is a procedure in experiment? They both of them studied about the scattering of the electrons in the experiment. So what is meant by the scattering? Previously you learned about how the light will get refracts, interfere, diffraction. All these are the several light phenomena. So in that aspect, now we are learning the concept in the form of matter. So what happens? So how the scattering occurs in the material particles. So here they observed the phenomena of scattering in the electrons. Experiment, they have used one metal instrument, that is material which is made up of the metal as the target, and they measure the intensity of the electrons which they are scattered in different directions in their experiment. Next one, let us see what all the operators they have used in their experiment to study about the scattering nature of the electrons and the measurement of the intensity of the electrons which they have scattered in different directions in their experiment. So to do this experiment, generally for your previous lessons, we have taken light source. For interference and for diffraction and for lasers, you took light source. Whenever we need energy, we need a source. So for light, we need light source, and for heat source, sound source. In this regard, present we are taking electrons. We are not taking light in this matter waves experiment. Present we are using electrons. So experimentally to obtain the electrons, we will use electron gun. Normal gun gives rifles, that is bullets, but electron gun gives electrons. So for the purpose of experimental investigation, here they have used electron gun. And the next one, in the operators, in addition to the electron gun, they have one filament that is made up of tungsten. That is known as tungsten filament. So to heat this tungsten filament, they used one battery. Electrical battery is used in the circuits to provide charge, to move the charge in the circuit. They have used electrical battery. And the next one, so when they connect the circuit with the help of these operators, so here the battery is used to supply the potential to the electrons. Accelerated electrons means the electrons which has been moved in the operators from the electron gun. So when the electrons are accelerated means they moved from the electron gun, they will possess a certain desirable velocity. And we get this desirable velocity when we have applied potential with the help of the electrical battery. So the accelerated electrons which are traveling in the experiment, they are allowed to pass through the experimental operators. Actually, this experiment was done in the evacuated chamber. Next one, in this experiment, they observed that when the electrons are moving from the electron gun, they will be striked towards the target. Already I said that first they have used the electron gun,
And the next one, electrical battery to move the electrons to accelerate the electrons. Okay, next they have used one material which is made up of the nickel as the nickel target. They will strike the all the electrons which are moving in the experiment. They will strike the nickel target. So here in this experiment, they have made the nickel target not fixed at a place. It will move. It will rotate about the axis, which is perpendicular to the electron. So in the diagram itself. Able to see the circuit? Is it visible? Yes, ma'am. Okay, good. So let us observe this one by one. HT means high tension. High tension battery. Here B2. This is a battery with the two terminals. Positive and negative. Here in this experiment, two is B1. Weight battery with one is positive, one is negative. Not in any physical batteries, the two positive terminals and negative. We know charge always transfers from high potential to low potential. So the charge will move from high potential region to low potential. In the circuits, positive and high potential and this is a low. So for high potential, we represent a line big line and for low potential we represent a line with a small line. Observe the battery. Here we have taken two parallel and we are drawing a electrical wire. The positive charge and the short represents negative charge. And for B also, we got one the electric charge V2 have this symbol of it. This is the symbol of this star which is connected to E. F is the any pole where is different different get మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. in the B mobile distance meter, voltmeter and galvanometer.
So to measure the potential, we use voltmeter, and to measure the electric current, we are using ammeter, and to detect the electrical current in the circuits, we are using here galvanometer. So in between the operators, here you observe the lines. This indicates they are the electrical wires. If you do the experiment practically in the lab, in between these two operators, so here we have battery B2 and battery B1. In between them, these lines are the electrical wires which we will connect practically. Usually, so you completed the circuit diagram. So for the derivation part, formula will makes you to complete the derivation. But for the experiment, diagram makes you the completion of the experiment. You can learn n experiments also if you are aware of the diagrammatic part of the experiment. So by observing this circuit diagram also, you can get aware of total experiment what. So to do this filament and layer and nickel or layer one more connected. So do anyone have the doubts regarding these experimental operators? Overall, this MIT2 syllabus, you have in this MIT2 syllabus, you have only 3 experiments. They are this division germer experiment, GP Thomson experiment regarding both matter waves, and in semiconductors, we have Hall effect. Okay. So what I'm explaining previously, so same concept is present experiment. First one, we have used electron gun. Electron gun means here what we have taken filament that will passes. Electron gun consists of the tungsten filament. In the experimental diagram, we have taken tungsten filament that is present in the electron gun, and we heat it with the help of electrical battery B1. Then it will produces the electrons. So that electrons will be get accelerated till they get sufficient desired velocity. And here we have another high tension source also, B2, to supply certain desired velocity to the electrons. So when the electrons are accelerated, then they will be transmitted in present experiment.
total apparatus is placed in the evacuated chamber. In the process, the fast moving electrons, they will be made strike the nickel target. Observe the dotted horizontal line, that will be incident on the nickel target. So here we can measure the intensity of the electrons with the help of the collector present in the diagram. Observe there is a movable collector. With the help of that, we can measure the intensity of the electron beam. So in the experiment, the collector is connected to the galvanometer to observe the deflections. Suppose if the galvanometer shows 0 reading, it indicates there is no deflection and it has not collected the scattered electrons. So generally we use in the galvanometer in the circuits to observe the deflection part. Intensity of the electron beams which are entering into the collector. So in this experiment, from the beginning to end, one by one, this is the electrical battery B2 with 2 terminals, positive and negative. And the next one, B1 also with positive and negative. This is the electron gun which has filament F. When we supplied these electrical batteries to this electron gun filament, electrons are accelerated. These horizontal dotted lines, this is the path of the electron which will hit this target. And these 3 directions of these dotted lines are the scattered electrons. And the scattered electrons will be collected at the O collector which is connected to the galvanometer. Deflections in the galvanometer will measure the intensity of the scattered electrons. Experiment of division Germer. Accelerated potential used in this experiment is 54 volts. Previously I said that for potential model, only potential will be get applied. That electron beam is accelerated with 54 volts potential when they strike the nickel target. So the angle which the incident, that is 50 degrees with the incident beam. Next one, when they get scattered, that is the diffracted beam, they will make the angle of 65 degrees. So here the nickel target is a crystal. Crystal means it has several planes inside. So regard that, the distance between any 2 planes inside the crystal is denoted by D. For nickel crystals, the distance between any 2 neighboring planes, that is 0.09 nanometers. So let us see about what is meant by the crystal planes. So for every crystal, it is made up of several number of atoms. If you join the lines of joining the atoms, then we get parallel planes. So regarding that, inside the nickel crystal, the distance between any 2 neighboring parallel planes inside the crystal is 0.09 nanometers. This concept is given by Bragg, a scientist named Bragg, to study about the planes inside the crystal. Here, after learning about the experiment, both division and Germer experiment, to study about the intensity of the scattered electrons, they used the formula Bragg's law to study about the resultant of this present experiment. Bragg's law is 2d sin theta is equal to n lambda.
My experiment period. Please give me reply. Is it audible? Your voice is breaking. No clarity, ma'am. Signal is full. Why it was happening? Completed the experiment. First of all, experimental diagram completed in the No, ma'am. experimental diagram. Now also no clarity in the voice. Please give reply. Now it is okay, ma'am. Okay, thank you. So this is about the diagram. That is the intensity of the electron beams. Here, HET, high tension battery. B1, low tension battery. Filament with electron gun. This is the filament. And target, T. Next one, see, this is the passage of the electron in between the filament and the target. Next one, these lines, these three lines are the scattered electron directions. Next, to observe the scattered electrons, to collect them, there is a movable collector which is connected to the galvanometer. This is about the circuit diagram and description also. This description is circuit diagram only. If you understood the circuit, then it is the experimental arrangement is present in the circuit only. Electron with the filament, one apparatus. Electrical battery B1 and B2 are the another operators. Next one, accelerated electrons, which are passing inside the operators. This is also one of the operators which we are taking in the experiment. And the next one, the target. Next one, to pass the electrons in the circuit, there exists a certain potential needed, that is 54 volts, most important for online bits. What is the potential applied for division-Germer experiment? 54 volts. Is the same potential applied in all the experiments in this quantum mechanics? No. Some of the experiments use 100 volts potential. They will test that if the potential changes, what is the change in the electron beam? For that purpose, division-Germer experiment use the potential of 54 volts to strike the electrons to instant on the nickel target. Actually, nickel is made up of a crystal material.
So how much incident light made by this electron beam is 50 degrees. Next one, how much diffracted? Scattering means they will spread in different directions. Instead of original directions, if they change the direction, then that is called as the diffracted angle, that is 65 degrees. So after completion of the experiment, they used the Bragg planes. So to start the result, first of all, is the diagram completed by all the students? You understood the diagram? If you have no doubts in the diagram pattern, then I will start the result. Do you have any doubts in the diagram? Understood every part of the diagram or not? If you clear about the meaning of this diagram, then we will start the result of the experiment. Only experimental construction. So actually experiment means experimental construction. After then we will use a formula. Every experiment has two parts. One is experimental diagram. After the completion of that experiment, we need a formula here. Okay, I will take the response from you and I will start the formula. Here, what is F? Filament. Yes. How many electrical batteries we used in the experiment? 2. 2 batteries. 2 electrical batteries. Without electrical batteries, can electron be moved in the experiment? Is it possible without electrical batteries? No. Ma'am. So electrical batteries makes the electrons to move in the experiment. Okay. Next one, what is the beam which is transmitting from the filament to the target? Is it light beam or electron beam? Electron beam. Filament is made up of which material? Filament is made up of which material? Tungsten. Yes. Target is made up of which material? Target is made up of which material? Nickel. Nickel, Nickel. ma'am. And the next one. So to collect the electrons, we need a collector. What is that collector called? The collector is at rest or movable? Movable collector. Mobile. Movable collector. So whether the electrons are reached by the collector or not, to test that, which instrument we have used? Either ammeter, voltmeter or galvanometer. 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 That is about the experiment. Later, to move the electrons in the circuit, we need a potential. How much potential we need to move the electrons in the division-Germer experiment? 54 volts. 54 4 volts. volts. 54 volts. What is the incident angle? And what is the 50 diffracted degrees. angle in the experiment? 50 degrees. Yes. 50 degrees is the incident angle and 65 degrees is the diffracted angle. Next one. Nickel target has several crystal planes. They are very close. So what is the exact distance between the any two planes inside the nickel target? Distance between the two 0.091 planes. 0.091 nanometers. NM ante nanometers. This is for the nickel crystal. Suppose instead of nickel crystal, if they use another crystal, then this value changes. For a particular crystal, each and every crystal, there has their own spacing of the atoms. Next one. After the completion of this experiment, both division and Germer, they used Bragg's law. So in quantum mechanics, there exists one law that is known as the Bragg's law. So what Bragg's law explains, that is, suppose if n is the number of images formed and lambda is the wavelength, then if theta is the diffraction angle and d is the distance between the interplanes, then the relation is 2d sine theta is equal to n lambda. So
they used the help of this formula in their experiment. Already D, we get in the experiment that is D value 0.091 nanometers. Or we can write it as into 10 power minus 9 also. 0.091 into 10 power minus 9 meters, if you write it in terms of meters. Next one. Suppose if they consider first maxima, then n is equal to 1. Second maxima, according to diffraction, n is equal to 2. Let us apply it for the first image. N is equal to 1. Then our formula becomes lambda is equal to 2. If 2d sin theta is equal to n lambda, n is equal to 1 for first image. So 1 into lambda means lambda, that is equal to 2d sin theta. Okay. Now d value given, that is 0.091 into 10 power minus 9 or 0.91 into 10 power minus 10 into angle. So already we know that the diffraction angle which is present in the present experiment is 65 degrees. That is a diffraction angle. So we can substitute in this experiment. By simplifying all these values, we will get the wavelength of the electron beam is 0.16 nanometers. So previously in diffraction lesson, you have measured the wavelength, but that is not matter waves wavelength, that is light wavelength. In quantum mechanics also we get wavelength, but that wavelength is not for the light waves, this is for the matter waves. So in this experiment, division-German experiment, the wavelength of the matter waves which is given in the present experiment is 0.16 nanometers. What is the main aim of this experiment? To determine matter waves, to check whether the matter waves are existed or not. Yes, they are existed because of electron movement in the experiment, they have taken an electron beam as input, and final result, they have determined the wavelength for the electrons. Suppose if electron possesses wavelength, this indicates electrons exhibit wave nature. So the wavelength of the electron beam in this present division-Germer experiment, that is 0.16 nanometers. This indicates that electron is behaving as the wave in the present experiment. Electron is matter, that is particle. It is originally matter, but it exhibits wave nature also. That is, they tested practically the wavelength of the electron beam. So according to de Broglie wavelength, we know the formula 12.26 by root V. After decimal point, no problem of 12.25 or 26, 12.26 by root V. That is a general formula of de Broglie in terms of potential. You have done problems also. Next one, potential which applied in this present experiment is, already I said that is 54 volts potential. Observe that 54 volts potential in the circuit. So by observing this 54 volts potential, then the de Broglie wavelength, which is simplified as 0.16 nanometers. So what they have done in the present experiment is, they applied two relations. One is de Broglie wave equations, and they have determined the wavelength according to de Broglie wave equation is 0.16 nanometers. Later, next step is, they have not only used de Broglie wave equations in their experiment, they have used Bragg's law. So that is 2d sin theta is equal to n lambda. And by using Bragg's law, they proved the light wavelength as 0.16 nanometers. So observe, both these two wavelengths are same. After decimal point, we will give importance to two digits. Here 0.16, here also 0.16. So they tested that de Broglie wave equations are correct according to this experimental investigations which they have done in the present. So this is the experimental investigation. So the theoretical value is in agreement with the experimental values. Experimentally, they proved 0.16 nanometers, and theoretically, de Broglie investigations about matter waves is mathematical. But Germer experimental result is experimental mode. So both of them proved that the wavelength of the electrons in this experiment is 0.16 nanometers. So this is about the experiment of division Germer. Suppose if the
awareness of Dejan Germer, GP Thompson is very easy for you because the theme of the experiment is same, only scientist differs and experimental operators is differs. So the method is same regarding in these two experiments. Okay. This GP Thompson experiment, I once again explain differences of this Dejan Germer and GP Thompson experiment. So what is the similarities between these two experiments? Both of the experiments are used to test the matter waves. That is similarity. Next one, what are the dissimilarities? Scientist names are different. Dejan and Germer for this experiment and GP Thompson for the next experiment. Next, experimental operators are also different. What we are using in the GP Thompson experiment. Next, applied potential is also different. Thompson experiment. So in this experiment also, they have tested the matter waves, but the scientist who done this experiment is GP Thompson. But the applied potential is very high. Let us see how much high. 54 volts for GP Thompson, 50,000 volts for GP Thompson, and 54 volts for Dejan Germer. So see how much change in the potential. In the previous experiment, Dejan Germer, exact potential applied in the experiment practically is 54 volts only. But later, GP Thompson wanted to test the same experiment by applying very high potential range in the experiment, that is 10 kilovolts to 50 kilovolts. Here K means 1000. 50 kV means 50,000 volts. Okay, this is about the origin. Next, let us see what all the operators which are used in this present experiment. Experimental concept is the same. So this is the experiment of GP Thompson. Is experimental construction same for Dejan and GP Thompson? No. Is operators the same? No. Is the particles same? Yes. That is electrons. So they both of them tested about the movement of the electrons in the operators. Here F is the filament and C is the cathode. So here by applying the potential, electrons will be accelerated from the filament and they will be transmitted towards the cathode. So in the path GP Thompson, they have used one foil that is made up of gold. Here G means gold foil. At last here P is there, that is called as a photographic plate. Later for these operators there exists air passage. So let us see bottom arrows for this experiment. That bottom arrows to pump, that is called as the air evacuation. So here what is meant by electron and what is meant by electron beam? If you take electron as a particle, we say it as an electron. But if we take group of electrons in the experiment, that is called as the electron beam. So in this present experiment, we have used one film, F. The size of the film is very low, 10 power minus 8 meters. And this is made up of gold film in the passage of the electron beam. Sometimes we can use aluminum also for the films. Next one, when these electrons are transmitting, there are two types of beams. One is narrow beam, other one is wide beam. Suppose if electron transmits in a large area, that is called wide beam. If they transmit in the small area, that is called as narrow beam. Next one, in this experiment, due to application of very high potential, electrons speed is very high when compared to that of Dejan Germer experiment. Speed of the electrons is very high. This indicates that how much potential we apply to the experiment, that much speed we get for the electrons. If you apply low potential, then electron speed is low, and if you apply very high potential, then speed of the electrons will be get increased. Next one, in this present experiment, we have C and A. Observe in this experiment C and A. Here the starting, this is F, that is the filament in which the electrons are emitted, and here we have in the path of the electrons
C and A. At the top we have C and at the bottom we have A. C means cathode and A means anode. Cathode and anode are placed in the path of the electron beam. Next one, in this experiment, after that we have taken G, that is the gold foil, and next the photographic plate. So here this path is not light path, this is the electron beam. Similarly, what we have used apparatus in the light experiments, light lessons, same concept in this lesson, we are using the apparatus. But the beam is not light beam, it is electron beam. So that the difference between light experiments and these experiments is, in the experiments we are studying about light beam, and in this present experiment we are studying about the electron beam. Later, when this electron beam strikes the gold foil, in the previous experiment electron strikes the negative target, but in this experiment electron will strike the foil. After they will be get diffracted scattered. That electrons will be incident on photographic plate P. So, after observing this experiment on the photographic plate, they observe this is the change. So on the screen, G Thompson observed on the screen. Electron beam is, this is the circles. These are the images of the electron beam. So this is the original path. Here, this is the electron propagating direction with change of direction. Electrons undergo diffraction, that is the diffraction of electron beam. So there exists a certain distance between the screen and the anode which is placed, that is denoted by the L. So the distance between the foil which is placed in the path of the electron beam and the screen, that is L. Because of the diffraction of the electrons, we got the rings. So this is called diffracted ring. As this is round, there is diameter, half of the rings is, half of the diameter is known as, observe the diagram, parallel we have L. L is the distance between the foil and the screen. Vertically, total ring diameter is diameter and half of the diameter is called as the radius. Instead of original direction, how much electron changes the direction during its path, that is known as diffraction angle. Later, in this present lesson, originally diffraction angle is theta for the light. But here we are not learning about diffraction angle for the light. We are applying for the matter. That's why diffraction angle for the matter is called with another name, that is known as glancing angle. The name is diffraction angle only. We denoted this theta diffraction angle for light. That's the new name given by quantum mechanics for matter, that is angle. After that, result is same when compared to that of the division-Chermer experiment. Both of them used Bragg's law, that is 2D sin theta is equal to n lambda. Bragg is another scientist who has given in quantum mechanics. Bragg proposed one formula explains about atoms inside the crystal, means a solid. That if 2D sin theta is equal to n lambda, for very small angles, sin theta becomes theta. So n lambda by 2D. According to the diagram, we know that R by L is equal to tan theta. According to the diagram, observe here. Here we have the diffraction angle, that is and R. This is L. So by applying tan function for this, opposite by adjacent side. So opposite side is radius and adjacent side is L. That's why R by L is equal to tan 2 theta. Why we get here 2 theta means, observe the diagram. So in the diagram,
We have considered two paths of the light. So for this two paths of the light, theta and t theta, combined angle is 2 theta. That's why if we apply tan function for this, then tan 2 theta is equal to opposite side is radius of the ring and adjacent side is length. L is the distance from the foil to the screen. The major dissimilarity between division germer and GP experiment is apparatus is different. We used electron gun in division and cathode and coils in the GP experiment. Next one, collector, nickel target. And the next one, in GP Thomson experiment, we have used about Bragg planes. Because of electron diffraction, here we get the images as the round shape. So in interference experiment, there we get the rings. Newton rings are due to interference, but these rings are due to the diffraction. It is not by light diffraction, it is by the electron diffraction. And in these both experiments, we have used Bragg's law. 2d sin theta is equal to n lambda to determine the wavelength of the electron beam. So the two formulas which we have to use in this both two experiments is Bragg's law 2d sin theta is equal to n lambda and de Broglie wavelength lambda is equal to 12.26 by root V. That is directly by experimental potential. When they are doing the experiment in division germer, they applied 54 volts. By applying directly 54 volts in the de Broglie formula, then 12.26 by root 54, we get direct value. From the experiment, after completion of the experiment, by using Bragg's law, they proved that both of them were same values. This proves that the waves which are emitted from the experiment is from the electrons, they are said to be the matter waves. And in GP Thomson experiment also, GP Thomson also proved the same concept, that is Bragg's law, 2d sin theta is equal to n lambda, and the next one is de Broglie wave expression. So they both of them used de Broglie wave equations. So in these two experiments, the main concept lies in the diagrams first of all, and later two formulas. Diagram and the two formulas. Previously, so do you have completed the practice of division germer experiment? All the students? Experiment complete in our division germer. After the completion of the experiment, the next one, apply these two formulas. In division germer, two formulas. Bragg's law, one formula, and de Broglie wavelength, another formula. 0.16 nanometers and de Broglie wavelength also 0.16 nanometers. Most of the physics experiments, scientists correlate with the formula values and experimental values. If they both of them are same, then their experiment is correct. Regarding that aspect, they will test everything. So in this aspect, what are the new values which you should remember is potential for GP Thomson experiment is 54 volts. Division germer experiment is 54 volts. And a diffraction angle is 65 degrees. Next one, interplanar spacing between any two atoms inside the nickel target is 0.91 into 10⁻⁻10.
D value. So what we have taken the standard values which you get in the online bits mode. Potential is important in both the two experiments, potential values and formulas. Bragg's law formula for quantum mechanics to explain about the wavelength of the matter waves, 2D sin theta is equal to n lambda, and de Broglie wavelength formula 12.26 by root V. This is most important formula for doing problems also. Total quantum mechanics moves with this formula, 12.26 by root V formula. Because in every experiment, we are moving the electron with the help of potential. So in all de Broglie formulas, the formula which is related to the potential is lambda is equal to h by root of 2me. After simplifying h and m and e, it is 12.26 and the remaining root v. You completed this? Next one, next practice this dB Thomson experiment. Circuit diagram. Okay, draw the Thomson operators, GP Thomson operators. So the round shaped one is the cylindrical tube. And with started with the first F, that is the filament. From that, the arrow mark which is transmitting is the electron beam. During the path, there exist one perpendicular lines, bottom A and the top C, they are cathode and anodes. Cathode and anodes. And after that, to make the beam as parallel beam, we have taken an operator's B to make the electron to move only in the parallel beam without deviating the path, and incident on the gold foil Z. Gold foil Z. Next one, when the incident on the gold foil, they will be get scattered into 3 directions. Mostly scattering means they can be done in any number of directions, in n types or n directions also. But preferably we are considering it in the 3 directions in the present 2 experiments. In the previous experiment also we have taken scattered paths of the electrons as 3 directions. Scattering, splitting into many directions. Scattering occurs only when they takes place the diffraction. If they don't change the direction, then they do not undergo the scattering. In both the 2 experiments, scattering takes place. And all these scattered electrons will reach the photographic plate P. Next one here, there exists about the air passage that is outside of the operators. Circulation of the air inside the operators to the outside. This is about the Thomson operators. And after completion of the experiment, because of the diffraction, G.P. Thomson observed there exist rings are formed on the screen. The circular shaped rings, they are formed because of the diffraction of the electron beam. Total circle dimension is diameter. Half of the diameter is known as radius. So in this, we have taken here 2 parts of the electrons which are transmitting. That's why we have considered 2 diffraction angles. Combination of 2 diffraction angles, theta plus theta d 2 theta. Next one, the distance between the anode and the screen, that is capital L. So
theta plus theta, that is 2 theta. By applying tan function for that, opposite side is R, radius of the ring, by adjacent side is L. So from this diagram, tan 2 theta is equal to R by L from the diagram. So we get this diagram. Whenever we are representing the diagram, we should mention everything present in the diagram. So what are the constants present in the diagram? That is B. It is the path of the electron beam, which will incident on A, anode. L, distance between the anode and the screen. R, radius of the ring. Theta, glancing angle. So there exist diagrams different in Division-Germer and GP Thomson. In Division-Germer experiment, we got only one experimental diagram, but in GP Thomson experiment, we got two experimental diagrams because of the images formed in the experiment. So already you previously studied in your lower classes that if electrons hit a strike metal target, X-rays are produced according to Rontgen experiment. So we get X-rays because of the electrons striking the metal target. Regarding that, the final electron beam which has been scattered is termed as the X-ray beam. So after learning about the experiments too, already we studied that in the result, we are using two formulas to determine the wavelength of the matter waves. One is Bragg's law 2D sin theta is equal to n lambda, and other one is de Broglie wave equation, that is 12.26 by root V. That is originally wave equation. In this present experiment, there exists certain change in that because we got the radius of the rings R. So now in this present experiment, the result images are in the form of rings. So the diameter of the ring depends upon the wavelength of the ring matter waves, that is lambda. T proportional to lambda. So where we get this relation, that is D proportional to lambda, from the second diagram, that is opposite tan 2 theta is equal to opposite side, that is radius of the ring, by distance between the anode and the screen, that is L. From that, for very small angles, tan 2 theta becomes 2 theta. So R by L is equal to 2 theta. R is equal to L into 2 theta. According to Bragg's law, if 2D sin theta is equal to n lambda, for very small angles, sin theta becomes theta. For very small angles, that is only. For general angles, we will get the magnitude, we will get the value. But very small angles, trigonometric functions does not exist. So sin theta becomes theta, then we get 2D theta is equal to n lambda. From that, theta is equal to n lambda by 2D. We substitute this theta value in the second diagram, what we have determined, that is tan 2 theta is equal to R by L. Then R is equal to L into 2 theta. In place of theta, from Bragg's relation, we produced n lambda by 2D. 2 gets cancelled, then we get a relation R is equal to L n lambda by D. So from this formula, we get one relationship between the radius of the ring and the wavelength of the electron beam. That is directly proportional. This indicates that if the wavelength of the matter waves increase, then the radius of the image ring also increase. So that depends upon the incident matter waves wavelength.
So do you complete the 2 formulas and 2 experiments? So do you practice the 2 formulas? Actually, we have 3 experimental diagrams. Do you practice that? Please give reply. I'm getting only claps and thumbnails. Voice is not getting, image is getting. And claps, thumbnails. So is the potential same in the 2 experiments? No, ma'am. No, ma'am. 54 volts, which experiment? 54 volts. Davison and German experiment. Einstein and Germer's experiment. 50,000 volts. G.P. Thomson experiment. Thomson experiment. So we use electron gun in which experiment? D.P. Davidson Johnson or division German? Davison, Huh? Davison and German. Davidson Yes, division and German experiment. Okay. Next we use cathode and anode in. J.P. G.P. Thomson. Thomson. J.P. Thomson. Don't get confused. We have only 2 experiments. Some of them say in division German and G.P. Thomson. We use cathode and anode in the G.P. Thomson experiment. Okay. Next one. Galvanometer and collector. Davidson experiment. Davison and Germer's experiment. What is the formula which explains about 2D sin theta is equal to n lambda? Bragg's equation. Bragg's Yes. equation. Bragg's law. 12.26 by root V. Wavelength of De electron beam. Broglie wavelength. So is this both 2 matched in the 2 experiments to detect the result? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Almost equal. Yes, that is what they have proved experimentally in this present lesson. So what is the main formulas which we are getting repetition in total lesson of quantum mechanics? Either Bragg or de Broglie. De Broglie. Yes, de Broglie. So in that de Broglie also, what is the main common formula which is in repetition of many times? De Broglie has many relations. Among that, what is that? Either potential or velocity. Potential, ma'am. Potential, ma'am. Yes, potential. So what is de Broglie wavelength in terms of potential? Twelve point 26 by root V. 12.26 12.26 by root V. root V. Armstrong. Yes, by root V. Okay. Now, do you have followed the 2 experimental diagrams? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And Yes, also the ma'am. formulas and experimental diagrams. So those who have followed, raise Yes. your hands. Two experimental diagrams and the 2 formulas. So till now we have completed 3 topics of quantum mechanics. So actually from today onwards, I will make you to point out our syllabus in the syllabus also. Syllabus bounding also. Till now in quantum mechanics, we have completed 3 topics. One is de Broglie wavelength relations. And the next one is 2 experiments regarding matter waves, Division-Germer and also G.P. Thomson experiment. So if we learn these 2 experiments according to similarity and dissimilarity mode, then you will get perfect in the 2 experiments. Then you no need get of confusion in that. So actually no need to prepare theory separately. If you get perfectness in the diagram, then you can describe the diagram. Understood? Next formulas also. Main 80% concept is in the experimental diagram mode. In that, I will show the live diagrams of G.P. Thomson and Division-Germer also. So what happens in the electron beam when there is transmitting from the electron gun to the ending of the experiment. Okay, now we will continue the next part with the lab experiments. Praveen sir.
Sir, starting. So I will introduce you to one of our another supporting faculty for your section. Previously to you that Praveen sir. Now with the experiments. In online class, you will learn theory concept of the experiment. To learn how to do the experiments. అది కాదు వాణి రాదు అది D.Sc. Yes, sir. దీనిలో ఉన్నాయి సార్ వాయిస్ వస్తుందో లేదో చెకప్ చేద్దాం. ఒకసారి చెప్పండి. మార్నింగ్ రాదు. 27/5/1982. అలా చెప్పండి మేడం. మార్నింగ్ రాదు. సరే. అంతే మేడం. వచ్చింది సార్. ఇట్లా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని? దీన్ని కొంచెం బిఫోర్ కాసేపు ఉంచాలి, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ డేటా లేదు. ఒక 2 నిమిషాలు. ఉంది. ఇప్పుడు మీకు మెయిల్ ఓపెన్ చేయాలి కదా మెయిల్. ఎట్లా పట్టింది కాసేపు? ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి సార్. స్టార్ట్ చేద్దాం.
హలో మా వినిపిస్తున్న వాయిస్? Yes, sir. వినిపిస్తుందా? స్టూడెంట్స్ హలో. Yes, sir. Okay, okay. Okay, wonderful. Good afternoon to one. Myself and Praveen Kumar. Regarding labs or physics lab, we have to learn these 6 experiments. Okay, everyone should write. Hello. Sir. Write down the experiments. First one, compound pendulum. Second one, torsional pendulum. Third one, wedge method. Fourth one, Newtonings. Fifth one, sonometer. Sixth one, laser diffraction grating. వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. ఓకే, అందరూ కూడా పేపర్ తీసుకొని మన రఫ్ నోట్స్ తీసుకొని మనం చెప్పేటువంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాసుకోండి. ఈరోజు మనం 2 ఎక్స్పెరిమెంట్ నేర్చుకుంటున్నాము. ఒకటి కాంపౌండ్ పెండులం, రెండవది టార్షనల్ పెండులం. వీటిలో ముందుగా మనకి ఈ యొక్క పెండులం అనే మాట ఇప్పటి నుంచి వింటున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ లో మనకి డన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ సింపుల్ పెండులం. మా అందరు చేశారా, చూసారా? వాళ్ళు చేస్తే మీరు చూసారా? హలో హలో అమ్మా, వినిపిస్తున్నా వాయిస్? Yes, sir. ఒక్కలే Yes, sir. అందరూ మీరు చేస్తారా? Yes, sir. 1, Yes, 2, sir. 3 ఏందమ్మా నిద్రపోయి ఇస్తారు ఇప్పుడే? రైట్ మా ఒకసారి చూసుకోండి. మనం చెప్పిన వాటిలో ఈ యొక్క 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు కాంపౌండ్ పెండులం, టార్షనల్ పెండులం 2 కూడా చాలా సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మన ఇంటర్మీడియట్ లో చేసాము. ఎస్పెషల్లీ కాంపౌండ్ పెండులం అయితే మనం ఇంటర్మీడియట్ లో చేసామంటే సింపుల్ పెండులం, సేమ్ ఫార్ములా, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, అక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక లైట్ వెయిట్ బాబ్ తీసుకొని దానికి ఒక థ్రెడ్ అటాచ్ చేసుకున్నాం. ఆ థ్రెడ్ యొక్క లెంత్ కరెస్పాండింగ్ గా టైం పీరియడ్ నోట్ చేసుకున్నాం. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కాకపోతే అక్కడ వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న మైనర్ మిస్టేక్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ G 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అది మన అసైన్మెంట్స్. అయితే మనకి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో అన్ని పారామీటర్స్ కూడా CG సిస్టమ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మనకి అల్టిమేట్ ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చేసి 980 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మనందరికీ తెలిసిన విషయం అంటే G వాల్యూ అనేది ప్లేస్ టు ప్లేస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ పోల్స్ కానీ, ఈక్వేటర్ దగ్గర కానీ, ఓకే, అట్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ మూన్, సన్, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. మనకి ఎర్త్ లో ఇది మనకి పోల్స్ దగ్గర కానీ ఈక్వేటర్ దగ్గర మొత్తం కూడా అగ్రిగేట్ చేసుకొని మనకి ఏంటంటే 9.8 అనేది ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఇచ్చారు. అయితే ప్రజెంట్ ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మనం చూస్తే స్టార్ట్ చేసాం అది. థియరీ చెప్తున్నాను. నేను చెప్పింది రాలేదు.
ఇక జీ వాల్యూ అనేది మనం ఒకసారి మనం ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాం. మనం ఇంటర్మీడియట్ చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి ఒక లైట్ వెయిట్ బాబ్ తీసుకున్నాం. సింపుల్ చెప్పుకుంటే ఒక థర్మాకోల్ బాబ్ తీసుకొని ఒక బాల్ షేప్ తయారు చేసుకొని దానికి ఒక థ్రెడ్ అటాచ్ చేసుకొని ఆ యొక్క థ్రెడ్ యొక్క లెంత్ కరెస్పాండింగ్ గా టైం పై నోట్ చేస్తున్నాం. అయితే అలా ఏం చేసామంటే మనకు ఆ థ్రెడ్ యొక్క లెంత్ తీసుకోవడం దానికి కరెస్పాండింగ్ మనకి ఆ యొక్క బాబుని ఆసిలేట్ చేస్తూ దానికి ఆ 10 ఆసిలేషన్ 20 ఆసిలేషన్ తీసుకోవడం దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చిన టైం పై నోట్ చేసుకుంటాం. అలా మనం చేసుకుంటూ వచ్చేసి డిఫరెంట్ లెంత్ తీసుకొని దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చిన టైం పై నోట్ చేసుకున్నాం. ఫైనల్ గా ఓకే, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ g is equal to 4 pi square L by t square centimeter per second square. ఇది మన ఫార్ములా. అయితే ఈ యొక్క 4 పై కాన్స్టెంట్ కాబట్టి L by t square తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క L by t square అనే వాల్యూ మన యొక్క తీసుకున్నటువంటి L కి T కి గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ యొక్క L by t square అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఆ యొక్క గ్రాఫ్ నుంచి మనకి యొక్క స్టాండర్డ్ వాల్యూ L by t square వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ మెటాలిక్ రాడ్ తీసుకున్నాం. మీకు ఒకసారి వీడియో చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాము. ఈ యొక్క సాలిడ్ మెటాలిక్ రాడ్ తీసుకున్నాం. ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ 100 సెంటీమీటర్స్. దానిలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టే అక్కడ 19 హోల్స్ కనిపిస్తాయి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ హోల్ ఈజ్ ఈచ్ హోల్ ఈజ్ 5 సెంటీమీటర్స్. ఇట్లా మనకి 19 పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మనకి ఒక లెంత్ ఫిక్స్ చేసుకొని దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చి టైం పీరియడ్ నోట్ చేసుకుంటాం. అలా చేస్తున్నాం అంటే ఇలా మనకి ఎల్కి టీకి గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే ఒక 2 కర్వ్ షేప్స్ వస్తాయి. మీకు చూపిస్తాం. ఆ యొక్క 2 కర్వ్ షేప్ నుంచి మనకి ఒక సెకండ్ టేబుల్ కూడా వస్తుంది. దాని నుంచి L by T స్క్వేర్ అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఆ యొక్క L by T స్క్వేర్ వాల్యూని మనం తీసుకున్నటువంటి ఫార్ములా తీసుకొని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనే వాల్యూ వస్తుంది. సేమ్ మన ఇంటర్మీడియట్ ఏదైతే చేసామో యాజ్ గా అదే విధంగా వస్తుంది. ఓకే, మీకు చెప్పినటువంటి యొక్క 6 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా థియరిటికల్ గా ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, సైమల్టేనియస్గా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా మీకు వీడియోస్ పంపిస్తాము, లింక్స్ పంపిస్తాము. ఓకే, మీరు ఇంకొక సెకండరీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి ఒక 4 or 5 days షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మనకి 1 week టైం ఇస్తారు మాక్సిమం. ఆ 1 week లో మనకి రెగ్యులర్ గా మీరు కాలేజీకి వచ్చి ఆఫ్ లో అట్లీస్ట్ 1 or 2 times మనకి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ వస్తారు. మాక్సిమం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 1 time అన్నారు, 4 days అన్నారు. అది ఇంకా క్లారిఫికేషన్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ 4 days అయితే మీకున్నటువంటి 4 ల్యాబ్స్ కూడా మీరు ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళి మీకు ఏదైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో ఓకే వాటి నుంచి ఒక డెమో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూపిస్తారు. ఓకే, అలాగే మనకి కూడా మీ యొక్క స్లాట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క 4 sections కి ఒక్కో స్లాట్ ఇస్తారు. మీరు ల్యాబ్కి వచ్చి ముందు మీకు 6 వీడియోస్ ఇస్తాం. మనం చెప్పుకున్న యొక్క 6 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా మీకు వీడియోస్ మేడం గారు షేర్ చేస్తారు. మీరు వచ్చి మనకి రేపు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఉందనగా మీరు ఏం చేస్తారంటే 6 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా మీరు ఒకసారి ఓవరాల్ గా చూసుకుంటారండి. చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ మీరు ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ దగ్గర మనకి మాక్సిమం 2 hours ఇస్తానని చెప్తారు. 2 to 3 hours. ఓకే, ఒకవేళ 3 hours అయితేనేమో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ దగ్గర ½ an hour ఉంటారు. లేదంటే మనకి 2 hours అయితే ఒక 15 to 20 minutes. జస్ట్ మనకి ఆ యొక్క ఆపరేటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీరే ఓన్ గా వాల్యూస్ తీసుకొని ఒక 1 or 2 వాల్యూస్ తీసుకొని పక్క వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. ఓకే, అసలు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీ అందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో అందరికి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ 30 out of 30 ఉంటుంది. ఓకేనా, అయితే మన యొక్క ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో ఎస్పెషల్లీ మన వివేటిలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటారు. మీతో పాటు మీ యొక్క సీనియర్స్ వచ్చి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తుంటారు. అంటే నేను ఫైనల్ ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఏదైతే మీ యొక్క డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తున్నామో జాగ్రత్తగా ఉండండి, తెలియకపోతే అడగండి. ఓకే, అందరికి కూడా వీడియోస్ లింక్ చేస్తాము, షేర్ చేస్తాము, చూసుకోండి. ఓకే, మీరు చేయాల్సినప్పుడు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ ఫిజిక్స్ మెంట్ ఫర్ ఓకే మనకి ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ మెంట్ ఫర్ ప్రాక్టికల్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ పర్ఫెక్ట్నెస్. మనకి ప్రాక్టికల్స్ మనకి ప్రతి ఒక్క థియరీ కూడా ఓకే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా మనకి న్యూట్రనింగ్స్ అనేది డైరెక్ట్గా మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తారు. ఓకేనా, ఇంకొక మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం వస్తుంది.
ఈ రెండు ప్రాక్టికల్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మీరు క్లియర్గా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరి పాయింట్ క్లారిటీగా చూసుకోండి. ఏదైతే మన యొక్క కీ పాయింట్స్ సరే సరే ఏమా అయితే ఓకే ఓకే మా మనకి కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కాంపౌండ్ పెండ్లం టార్షన్ పెండ్లం అనేది ఈరోజు చూపించలేకపోతాము. మనం చేసినటువంటి మేడం గారు చేసినటువంటి మన వెడ్జ్ మెథడ్ న్యూటనింగ్స్ ఈ రెండింటికి కూడా మనకి లింక్ షేర్ చేసాము. అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ మనకి గ్రూప్లో చూసుకోండి. ఓకేనా? మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా, ఓకేనా, ఏదైనా మీకు ఒక ఇబ్బందిగా ఉంటే వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే మన మేడం గారు మన ల్యాబ్లో చూసి, ఎందుకంటే మనకు జనరల్గా చెప్పుకోవాలంటే మీకు ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరు చెప్పిన ఎట్లా చూసుకుంటారు బాబు అంటే చూసుకునేవాడు. కానీ ఏంటంటే రేపు మీరు మన ల్యాబ్కి వచ్చి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూస్తే ఏదో కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు. అట్లా కాకుండా మన ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో మనం చేసామనుకోండి, ఓకే ఇది మన మేడం చేశారు, మన సార్ చేశారని చెప్పి మీరు మనకి ఫీల్ అయ్యి మన ల్యాబ్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ అనే ఫీలింగ్ కోసం మీ అందరు కూడా మన ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో మన మేడం గారు మన కోసం చేశారు, అంటే మీకోసం చేశారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఈ యొక్క రెండు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఓకే బేసికల్గా ఫస్ట్ కామన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పడతాం, దట్ ఈస్ ద ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లైట్ సోర్స్ వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ గా మనకి సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ తీసుకుంటాము. ఈ రెండు కామన్ గా ఉంటాయి. ఓకే, వెడ్జ్ మీద ఓకే మన వెడ్జ్ గ్లాస్ పెట్టి మనకి రాస్తే మనకి ఓపెన్ బుక్ లో రాసాం ఒక వెడ్జ్ షేప్ అని ఎలా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ యొక్క వెడ్జ్ షేప్ ఉన్నటువంటి గ్లాస్ పెట్టి తీసుకొని ఆ యొక్క వెడ్జ్ గ్లాస్ ప్లేట్ లో మనకి లైట్ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ పాటర్న్ అయితే ఫామ్ అయితే ఎలా వస్తుంది. మనకి జనరల్ ఏంటంటే వెడ్జ్ ఫిలిం లో మనకి లైట్ అయిన ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయితే మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్ లా వస్తాయి. ఒక బ్రైట్ ఒక డార్క్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పుకోవాలంటే మన యొక్క యూనిఫామ్ లా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకటేమో బ్రైట్ లైన్ అంటేనేమో ఎల్లో కలర్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మన యొక్క యూనిఫామ్ లాగా మనకి ఆ స్ట్రైప్స్ లా వస్తాయి. ఒకటి బ్రైట్ ఒక డార్క్. ఓకే, వాటి మధ్య ఆ యొక్క బ్రైట్ కి డార్క్ మధ్య ఉంటే ఫ్రింజెస్ యొక్క విడ్త్ ని ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఓకే లైట్ మనకి లైట్ సోర్స్ తీసుకుని ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకొని న్యూటనింగ్స్ ఆల్రెడీ మనం థియరీలో చూసాం. ఒక ప్లేన్ లెన్స్ ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ రెండు కూడా మనకి ఒక రెండు పెట్టినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క టూ గ్లాస్ ప్లేట్స్ మధ్య మనకి లైట్ ఎలా జరుగుతుందో ఇంటర్ఫిరెంట్ మనకి ఎలాంటి ఓకే అవుట్పుట్ వస్తుంది. మనకి సింపుల్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ యొక్క సర్క్యులర్ రింగ్స్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎలా తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. ఓకే, ఈ రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా మనకి లింక్ పంపించాము. ఓకే దానికంటే కూడా ముందుగా మీరు ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఈ రెండింటికి కామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి కామన్ ఆపరేట్ వచ్చేసి ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ లో మీకు చూసుకోండి, ఒకసారి చెప్తాను, తర్వాత మీరు రివైజ్ చేసుకొని చూసుకోండి. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ స్కేల్. ఒకసారి చూడమ్మా, మీకు స్క్రీన్ మీద మనకి వెడ్జ్ మీద షేర్ చేస్తాం, కనిపిస్తుందా ఏమా? హలో మా కనిపిస్తుందా? ఓకే ఏమా చూడండి. Our aim is to measure the thickness of the given thin paper using interference pattern formed by the air wedge between two glass plates. Okay, that is our aim. ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోడియం వేపర్ ల్యాంప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లైట్ సోర్స్. నెక్స్ట్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి వెడ్జ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్. ఓకే, టూ గ్లాస్ ప్లేట్స్ మధ్య మనకు ఒక థిన్ పేపర్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ద థిన్ పేపర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లైట్ ని మనకి 45 degrees తో మనకి ఇంక్లైన్ చేస్తూ ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ద బీమ్ స్ప్లిట్టర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్, దట్ ఈస్ ద టార్చ్. మనకి క్లియర్ గా మనకి వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ ఇస్తారు, దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ షీట్ పేపర్. మనం తీసుకున్న యొక్క గ్లాస్ ప్లేట్ బేస్ వచ్చేసి బ్లాక్ షీట్ పేపర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫర్దర్ రియాక్షన్ జరగకుండా అంటే ఈ యొక్క బ్లాక్ షీట్ పేపర్ అనేది లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది.
కరెక్ట్ మామ్. ఫార్ములా వచ్చేసి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థిన్ పేపర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎల్ బై 2 బీటా సెంటీమీటర్స్. ఓకే, దీనిలో మనకి లాంబ్డా అంటే మనం తీసుకుంటే లైట్స్, జనరల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్, దట్ ఈస్ ద ఎల్లో కలర్. ఓకే, మనందరూ కూడా స్టాండర్డ్ కలర్స్ తెలుసు, వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు. ఓకే, ఈ యొక్క రెడ్ వచ్చేసి మాక్సిమం 7000, మనకి విజిబుల్ రీజన్ 4000 to 7000 angstrams. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు వచ్చినటువంటి ఆర్డర్లో మన ఎల్లో కలర్ స్టాండర్డ్ వేరియన్స్ వచ్చేసి 5893. ఓకే, మనకి ఆ ఎల్లో 1 ఎల్లో 2 వస్తుంది. మనకి ఏంటంటే ఎల్లో 1 తీసుకున్నాం 5893 angstrom. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఫర్ ఎల్లో కలర్. దట్ ఈస్ ద సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ కాబట్టి దాని యొక్క స్టాండర్డ్ వేరియన్స్ వచ్చేసి 5893 angstrom తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఈ యొక్క ఎల్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది, గ్లాస్ పెట్టి కనిపిస్తుంది చూడమ్మా, కనిపిస్తుందా? కింద గ్లాస్ పెట్టి కనిపిస్తుంది ఎల్. ఓకేనా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద గ్లాస్ పెట్. లెంత్ ఈస్ 6 centimeters, దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మన కోర్స్ వచ్చేసి బీటా వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద ఓకే ఇట్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ది టేబుల్. మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి యొక్క బీటా వాల్యూ అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ in centimeters. Okay, this is the experimental arrangement. This is the source of light. Next one చూడండి టేబుల్. ఈ యొక్క టేబుల్ లో మీకు ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే అమ్మా, అసలుకి ఈ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? మనం ఒక రెగ్యులర్ గా స్కేల్ వాడుతున్నాం కదమ్మా, 1 to 30 centimeters మన స్కేల్ ఉంది కదా. ఓకే, దాంట్లో మనకి ఆ యొక్క స్కేల్లో లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఏం చెప్తారు? హలో, విన్నారా? సార్ మనకి ఇప్పుడు ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాము, ఆ స్కేల్ మనకి మెజర్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఓకే, 1 to 30 centimeters ఉన్న స్కేల్ తీసుకున్నాను, దానిలో మీకు ఆ లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే మనం ఒక స్కేల్ తీసుకొని రెగ్యులర్ వాడే స్కేల్ తీసుకొని ఎంత తక్కువ మెజరబుల్ ఆ యొక్క ఓకే ఆ యొక్క ఆ డిస్టెన్స్ మనం కొలగలు ఉంటే సింపుల్ గా చెప్పవచ్చు అంటే 1 millimeter అని చెప్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను స్కేల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ స్కేల్ తీసుకొని నా దగ్గర పెన్సిల్ మెజర్ చేస్తే నేను 10.1 అని చెప్తాను. 0.1 అంటే ఏంటో మిల్లీమీటర్స్ తో మనం యాక్యురేట్ గా చెప్తున్నాం. అంటే 10.1 10 centimeters 1 millimeters. ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఆ యొక్క మెజర్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసి మనకి నోట్బుక్ ఉంటే రాసుకోండి, 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ డివైడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్. ఇలా మనకి ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ లో 2 స్కేల్స్ వస్తాయి, ఒకటి మెయిన్ స్కేల్, రెండు వచ్చేసి వెర్నియర్ స్కేల్. మన వీడియోలో క్లారిటీగా చూపించాం, ఒకసారి చూసుకోండి. అయితే దీనిలో మనకి 1 మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అంటే దట్ ఈస్ ద హాఫ్ మిల్లీమీటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 1/2 millimeters డివైడ్ బై. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్. దీనిలో మనకి ఈ యొక్క వెర్నియర్ స్కేల్లో 50 లైన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా చెప్పుకుంటే 0.5 డివైడ్ బై 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 millimeters. మన యొక్క ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో అన్ని పారామీటర్స్ కూడా ఓన్లీ సీరియస్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం సెంటీమీటర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఓకే మనకు వచ్చే లీస్ట్ కౌంట్ వచ్చేసి 0.001 centimeter. Very, very important question. This is one of the 5 questions also. Okay, ma, how? Next, మనం చూడండి ఒకసారి మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకి ఆ యొక్క మనకి చెప్పే కదా మనకి యూనిఫామ్ లాగా ఒక బ్రైట్ టు డార్క్ అట్లా మనకి ఆల్టర్నేట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మనకి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకి ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ లో మనకి హారిజంటల్ గా వర్టికల్ గా మనకి 2 క్రాస్ వైర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నిలువుగా ఉన్నటువంటి క్రాస్ వైర్ తో మనం ఒక ఫ్రింజెస్ మీద ఒక ఫ్రింజ్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటాం. ఎస్పెషల్లీ ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటాం, దాన్ని మనకి 0th ఫ్రింజ్ అని చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసింది 0th ఫ్రింజ్ అయితే ఓకే దాని యొక్క మైక్రోస్కోప్ లో రీడింగ్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్, నెక్స్ట్ వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్ అండ్ లీస్ట్ కౌంట్. ఓకే, మెయిన్ స్కేల్ అంటే మనకి మీ యొక్క ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ చూపించినప్పుడు మేము క్లారిటీగా చూపించాం. ఒకసారి చూడండి, వెర్నియర్ స్కేల్, మెయిన్ స్కేల్ ఈ రెండు కూడా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెజర్ చేసినప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి రెండు కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే
మెయిన్ స్కేల్ చూస్తున్నప్పుడు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్ తీసుకుంటాము. వెర్నియర్ స్కేల్ చూసినప్పుడు ఈ యొక్క విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ చూస్తాం. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ స్కేల్ అడిగి అన్నాం. ఈ యొక్క వెర్నియర్ మన మెయిన్ స్కేలింగ్ లో ఓకే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్. వెర్నియర్ స్కేల్ మనం చూస్తామంటే కింద ఏమో మనకి వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కింద మనకి మెయిన్ స్కేల్ వస్తుంది, దానిపైన వెర్నియర్ స్కేల్ వస్తుంది. వెర్నియర్ స్కేల్లో ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడైతే మనకి మెయిన్ స్కేల్ టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్. మరొకసారి చూడమ్మా, మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ అలాగే వెర్నియర్ స్కేల్ ఈ రెండు కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. మనకి మెయిన్ స్కేల్ చూసినప్పుడు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వెర్నియర్ స్కేల్, అలాగే వెర్నియర్ స్కేల్ చూసినప్పుడు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ స్కేల్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే ఎలా చేస్తామంటే వెర్నియర్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడైతే మనకి కింద మనకి మెయిన్ స్కేల్ మన మెయిన్ టేబుల్ టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్. అలాగే వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్ వెర్నియర్ స్కేల్ ఓకే వెర్నియర్ స్కేల్ చూసినప్పుడు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ తీసుకుంటాం. వెర్నియర్ స్కేల్ మనకి 50 లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కింద మనకి మెయిన్ స్కేల్ లైన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ యొక్క 1 to 50 లైన్స్ కింద ప్యారల్ గా మనకి మెయిన్ స్కేల్ యొక్క లైన్స్ మనం కంపేర్ చేస్తుంటే 1 to 50 లైన్స్ లో ఏదో ఒక లైన్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ లా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, వెర్నియర్ స్కేల్ లో ఏ లైన్ అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ లైన్ యొక్క నెంబర్ తీసుకోవాలి. 1 to 50 లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 21 అనే లైన్ పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దాని యొక్క విసి వాల్యూ వచ్చేసి 21 తీసుకుంటాం. ఆ విధంగా ఎంఎస్ విసి తీసుకుంటాం. అట్లా మనకు కావాల్సినటువంటి ఒక 5 లైన్స్ తీసుకున్నాము. 0, 5, 10, 15, 20, 25 ఇట్లా ఎవ్రీ 5 ఫింగర్స్ కి ఫోకస్ చేసుకుని దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చినట్టు తీసుకుంటాం. అట్లా ఇక టోటల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. విత్ ఆఫ్ 5 ఫింగర్స్ 0కి విత్ ఆఫ్ 5 ఫింగర్స్ ఏముండవు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ది ఓకే 5 ఫింగర్స్ విత్ చూసినప్పుడు 0 యొక్క టోటల్ నుంచి 5 యొక్క టోటల్ యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ 0 యొక్క టోటల్ 5 యొక్క టోటల్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఇస్తే ఏదైతే పాజిటివ్ వస్తుందో దానికి మనకి 5th ఫింగర్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. అట్లా 10 డిఫరెన్స్ 5, 15 డిఫరెన్స్ 10, 20 డిఫరెన్స్ 15, 25 డిఫరెన్స్ 20 అట్లా మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క టేబుల్ ఉంటే 5 వాల్యూస్ కూడా చూసుకుంటాం. టోటల్ ఏమొస్తుందంటే ఫైనల్ గా మనకి ఫ్రింజ్ విత్ ఈ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూని బై 5 చేసుకుంటే ఓకే మన ఇక్కడ లాస్ట్ మనకి స్టార్టింగ్ మనం 6 వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ విత్ ఆఫ్ 5 ఫ్రింజెస్ లో అలాగే ఫ్రింజ్ విత్ మనకి 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. 0 ఫ్రింజ్ కి మనకి లాస్ట్ కాలంలో మనకి 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ 5 వాల్యూస్ మొత్తం కూడా యాడ్ చేసి బై 5 తీసుకుంటాం, దాన్ని యావరేజ్ ఆఫ్ బెడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫైనల్ మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థిన్ పేపర్ T is equal to lambda L by 2 మీటర్ సెంటీమీటర్స్ లో మనకి ఈ యొక్క లాంబ్డా తెలుసు, దట్ ఈస్ ద 5890 into 10 power minus 8. అలాగే L వాల్యూ దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ బెడ్ దట్ ఈస్ 6 centimeters. ఓకే, last finally we had find out the beta value. Okay, that is in it is observed in the table. Okay, finally we get the okay thickness of the thin paper nearly it is a 0.0010. I think videos చూడడానికి వెళ్ళారేమో. My request to all the CRs, please monitor your students. You are leaving the class. We know the strength also. How many students are present in the class or not? Basically, we shared the link in the applied physics group. Actually, this is 3 hours continuation. Every class regarding that, today's class will be closed at 30. That is 3:30. After that, half an hour, you should see the 2 videos which is shared to the applied physics group. Newton rings experiment. So we shared 2 experiments today. One is wedge method and other one is Newton rings. So in Newton rings experiment, already we learned in the theory class also, that is determination of radius of curvature for plano convex lens. Already this is one of the application. We have done problems also in this model, Newton rings, by forming the Newton rings. Apparatus is traveling microscope.
sodium vapor lamp, plano convex lens, glass plate, beam split, and magnifying lens. Formula for Newton rings: highest ring square minus lowest ring square by 4 lambda into ring number difference. According to our application, you got here dn plus m minus dn in your theory syllabus. Denotion is no problem. One ring is highest ring and other one is the lowest ring. Highest ring is here is m and the lowest ring is n. Lambda is the light source wavelength. For interference experiments, both we use sodium vapor lamp. So the constant wavelength for sodium vapor lamp is 5893 angstrom units. This is the experimental arrangement. We have already seen in theory also. Light source, beam splitter P2, and interference happens between bottom of convex lens and top of the glass plate. And we will observe it with the help of traveling microscope M. Next one, shape of the Newton rings. At the center we have central spot. Around that we will have number of rings. We have n number of rings present in the experiment. Then how can we see that rings? With the help of traveling microscope we will observe the rings. So the color of the rings which we observe in the present experiment is yellow color because the input light color is yellow. Yellow color wavelength 5893 into 10 power minus 8 angstrom units we will use in the present experiment. Tabular form. Wavelength of sodium light, that is constant value which we use in the experiment. In terms of angstrom units 5893 and in terms of centimeters again we will convert the lab. So in your problems also you have done many applications regarding this light wavelength. Next one, least count of traveling microscope. So traveling microscope consists of main scale and vernier scale. Already you are familiar with using main scale and vernier scale in your lower classes also in vernier calipers. Vernier calipers also has main scale and vernier scale. Suppose if any instrument has main scale and vernier scale, then the formula to calculate least count is 1 MSD by total VSD. 1 MSD means 1 main scale division by total VSD means total number of vernier scale divisions. So for traveling microscope, 1 MSD means 1 centimeter is divided into 20 lines. So 1 MSD means 1 by 20 by total number of vernier scale divisions. Vernier scale has 50 divisions in our lab. Our traveling microscope has 50 divisions of vernier scale. So 1 by 20 by 50. It is 1 by 1000. In the decimal fractions 0.001 centimeters. Later, for which ring we are measuring, we will note the number of the ring. So from the center, we will choose the rings pattern. So from that, for any ring, what we are considering in the experiment, we will calculate the microscope readings. So in wedge method, we will calculate only one time. But in Newton rings, we will calculate 2 times because for a ring, we have to calculate both left side and also right side. So by calculating for a particular ring left side and also right side, taking the difference between these two values, then we get the diameter of this particular ring. Like that we can calculate diameter for any ring in the experiment. So right side and also the left side. హలో చూడమ్మా, నంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్. ఓకే, మన దగ్గర ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం చేసామంటే 4th రింగ్, ఓకే, 8th రింగ్, 12th రింగ్ అప్ టు 16, 20. అట్లా మనం ఏం చేస్తామంటే 4 రింగ్స్ వేరియేషన్ తీసుకుంటాం. రైట్, మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకి డయామీటర్ తీసుకుంటే ఏం చేసుకోవాలి, మనకి ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకొని బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మనకి చేసి మనకి మెజర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఈ యొక్క డయామీటర్ ఆఫ్ రింగ్ వస్తుంది. అది ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా మనకి ఒక 4-5 రింగ్స్ తీసుకొని అగ్రిగేట్గా ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం. దీనిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఓకే రైట్ సైడ్ నేను మూవ్ చేసాం. ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్ని 4th రింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి దానికి కరస్పాండింగ్ వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క
ఎంఎస్ఆర్ వాల్యూస్ చూడండి. టేబుల్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ దగ్గర ఫస్ట్ వన్ నేను ఫోర్త్ రింగ్ మీద ఫోకస్ చేశాను. ఫోర్త్ రింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి దీనికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చేటువంటి ఓకే ఈ యొక్క నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫోకస్ చేసుకున్నాను. దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చేటువంటి ఎంఎస్ఆర్ ఈసీ ఈసీ ఇంటూ ఎల్సీ. ఈసీ మీన్స్ వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్. ఈ కింద చెప్పాను ఏంటంటే వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి, మనకి వెర్నియర్ స్కేల్ ఉన్నటువంటి 50 లైన్స్ లో ఓకే కింద నుండి మెయిన్ స్కేల్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ పోతే 1 to 50 లైన్స్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక లైన్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా స్ట్రైట్ వస్తుంది. ఓకే ఆ లైన్ యొక్క నెంబర్ తీసుకుంటారు. ఇస్ ద వెర్నియర్ కోఇన్సిడెన్స్. లీస్ట్ కౌంట్ ఓకే లీస్ట్ కౌంట్ ఇస్ ద 0.001 ఓకే సెంటీమీటర్స్. ఎంఎస్ఆర్ ఏ అనుకున్నాడు, బీసీ ఇంటూ ఎల్సీని బి అనుకున్నాం. రెండు యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్ వాల్యూస్. ఇది రైట్ సైడ్ మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రీడింగ్ వచ్చేసి ఫోర్త్ రింగ్ కి ఓకే ఎంఎస్ఆర్ బీసీ నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే ఓకే రైట్ చూడమ్మా. అయితే ఫోర్త్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చినట్టు ఎంఎస్ఆర్ వీసీ నోట్ చేసుకోండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తాను, ఎయిత్ రింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఎయిత్ రింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి ఓకే ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ని మా ఫోర్త్ రింగ్ నుంచి ఎయిత్ రింగ్ మూవ్ చేస్తాం. ఎయిత్ రింగ్ మూవ్ చేసి దానికి కరెస్పాండింగ్ ఎంఎస్ఆర్ వీసీ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే ఇట్లా మనకి 4, 8, 12, 16 అప్ టు 20 వరకు మన ఇక్కడ మనకి టేబుల్ వచ్చినట్టు ఒక 5 వాల్యూస్ తీసుకొని రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మనం చేస్తామంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తాం. రింగ్స్ యొక్క రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు ఓకే స్టార్టింగ్ వాల్యూ మనకి ఏం చేస్తాం, స్టార్టింగ్ 4th రింగ్, 8th రింగ్, 12th రింగ్, 16, 20 ఓకే ఇట్లా మనకి 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాము. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ని 20th రింగ్ లాస్ట్ రింగ్ నుంచి ఓకే రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తాం. రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తాం. చూడండి ఒకసారి. ఓకే ఇలా మనకి మా 20, 16, 12, 8, 4 ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే సెంటర్ టు ది రింగ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాంటే ట్రావెలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ని సెంటర్ నుంచి ఓకే లెఫ్ట్ వైపు 4th రింగ్ మూవ్ చేశాను. మూవ్ చేసి దీని కరెస్పాండింగ్ మనకు వచ్చేటువంటి ఎంఎస్ఆర్ వీసీ నోట్ చేసేసాను. అట్లా మనకి 4th రింగ్ కి, 8th రింగ్ కి, 12th రింగ్ కి, 16 కి, 20 కి ఇట్లా బోత్ మనకి రైట్ సైడ్ ఏది తీసాము అదే రింగ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంఎస్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీసీ తీసుకుంటాము. ఆ యొక్క వీసీ ఇంటూ ఎల్సీ లిస్ట్ 0.00 మల్టిప్లై చేసి ఇలా మనకి మైక్రోస్కోప్ రీడింగ్స్ బోత్ రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వాల్యూస్ వచ్చింది. ఏం చేస్తామంటే ఓకే డయామీటర్ ఆఫ్ ది రింగ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డిఫరెన్స్ ఆర్. ఎల్ మీన్స్ లెఫ్ట్, ఆర్ మీన్స్ రైట్. ఓకే మనకి ఫస్ట్ తీసుకున్నాం 4th రింగ్ తీసుకున్నాం. 4th రింగ్ యొక్క రైట్ యొక్క డిఫరెన్స్, రైట్ యొక్క టోటల్ నుంచి లెఫ్ట్ యొక్క డిఫరెన్స్ అమ్మా. ఈ డిఫరెన్స్ సింబల్ మైనస్ కాదు. ఓకే ఏది పాజిటివ్ ఉంటుంది ఓకే ఆ విధంగా మనకి ఓకే 4th రింగ్ కి ఓకే రైట్ సైడ్ యొక్క టోటల్, లెఫ్ట్ యొక్క టోటల్ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే డి అనే వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే 8th యొక్క రింగ్ తీసుకొని రైట్ యొక్క టోటల్, లెఫ్ట్ యొక్క టోటల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి 12th రింగ్ ఓకే 12th రింగ్ యొక్క రైట్ యొక్క టోటల్, లెఫ్ట్ యొక్క టోటల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. అట్లా మనం తీసుకుంటే 5 వాల్యూస్. 20th రింగ్ కి ఓకే రైట్ సైడ్ యొక్క టోటల్ వాల్యూ, లెఫ్ట్ యొక్క టోటల్ వాల్యూ తీసుకుంటే మనకి ఇక డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే డయామీటర్ దీని ఎలా మనకి తీసుకున్నటువంటి 5 రింగ్స్ కూడా 4, 8, 12, 16, 20 ఇలా మనకి 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. 5 వాల్యూస్ యొక్క వాల్యూస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యొక్క వాల్యూని స్క్వేర్ చేసుకున్నాం. డి స్క్వేర్ ఓకే డయామీటర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చేస్తామంటే గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి. ఓకే గ్రాఫ్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ కి డి స్క్వేర్ కి గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం. ఓకే మనకి సింపుల్ గ్రాఫ్ తీసుకోవడం తెలుసు కదమ్మా. స్కేల్ తీసుకొని ఓకే సింపుల్ గా అంటే ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 రింగ్స్ అని తీసుకుంటాం. ఆన్ వై యాక్సిస్ మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి 0.05 ఓకే ఆ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి యొక్క గ్రాఫ్ తీసుకొని మనకు ఒకసారి గ్రాఫ్ లో వచ్చిన రఫ్ గ్రాఫ్ చూస్తుందంటే
నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ కి డి స్క్వేర్ కి గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే మనకి ఆరిజిన్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అవుతూ ఉంది. అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ మనకి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఆటోమేటిక్గా మనకి యొక్క డి స్క్వేర్ వాల్యూ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే ఇలా వచ్చిందని అంటే మనకి 5 పాయింట్స్ తీసుకున్నామా, నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ కి 4, 8, 12, 16, 20 అలా చూసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక ఆరిజిన్ నుంచి ఇక 5 పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తూ ఆరిజిన్ నుంచి మనకు ఒక లైన్ వస్తుంది. ఓకే ఈ లైన్ మనకి ఇలా స్కేల్ తీసుకుని జాయిన్ చేసాం. ఇలా చేసిన తర్వాత మనకి ఫార్ములా ఏంటి, radius of curvature r is equal to dm square minus dn square 4 lambda m minus n centimeters. దీనిలో మనకి dm square dn square mn ఈ యొక్క 4 వాల్యూస్ కూడా ఓన్లీ గ్రాఫ్ నుంచి మాత్రమే వస్తాయి. ఒక్క వాల్యూ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ ద లాంబ్డా వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద 5893 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ 10 power minus 8 centimeters. ఓకే దట్ ఈస్ ద సోడియం యాపిల్ ల్యాంప్. ఓకే వేలంత అది సోడియం యాపిల్. ఇది చూడండి గ్రాఫ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఒకసారి చూడండి. మనం ఏం చేసామంటే 4 కి 8 కి 12 కి 16 కి 20 ఇలా 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. ఇక 5 వాల్యూస్ జాయిన్ చేస్తూ వచ్చాం. ఓకే ఇప్పుడు మనం చేసామంటే మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈవెన్ వాల్యూస్ కాబట్టి గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక అన్నోన్ వాల్యూ తీసుకొని దానికి కరెస్పాండింగ్ వచ్చిన వాల్యూ తీసుకొని మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. మన అన్ని కూడా ఈవెన్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం 4, 8, 12, 16, 20. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 4 నుంచి 20 లోపు ఏవైనా 2 ఆడ్ నెంబర్స్ తీసుకోండి, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 400 చూసుకోండి. ఏవైనా 2 ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ తీసుకోండి, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 4 గా తీసుకోండి. ఓకే ఇక్కడ నేను m ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రింగ్ వచ్చేసి 11 తీసుకున్నాను. ఓకే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 తీసుకున్నాను. ఓకే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చి ఓకే 4 మనకి 4. ఓకే అమ్మా m ఈజ్ ద హైయెస్ట్ రింగ్, n ఈజ్ ఈక్వల్ లోయెస్ట్ రింగ్. ఓకే ఇక్కడ నేను 11th రింగ్ దగ్గర స్కేల్ తీసుకొని ఒక లైన్ తీసుకున్నాను. ఇది ఎక్కడైతే మనకి డి స్క్వేర్ కి ఇంటర్సెక్ట్ ఉందో దట్ ఈస్ ద m కరెస్పాండింగ్ వచ్చినటువంటి డి స్క్వేర్ వచ్చేసి dn స్క్వేర్, n కరెస్పాండింగ్ వచ్చిన డి స్క్వేర్ వచ్చేసి dn స్క్వేర్. మరొకసారి ఏవైనా 2 ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ తీసుకోండి, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది 4 గా తీసుకున్నాం. ఓకే పెద్దానికి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెద్దాని m అనుకున్నాం, చిన్నదాని n అనుకున్నాం కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అనుకున్నాం. m కరెస్పాండింగ్ వచ్చినటువంటి డి స్క్వేర్ ని dm స్క్వేర్ అనుకున్నాను, n కరెస్పాండింగ్ వచ్చిన డి స్క్వేర్ ని dn స్క్వేర్ అనుకున్నాను. రెండు వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నాను. ఓకే మనకి ఇక ఫార్ములా వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r is equal to dm square minus dn square 4 lambda m minus n centimeters. ఓకే మనం తీసుకున్నటువంటి m minus n that is the 7 minus 11 minus 4. ఓకే lambda is equal to 5893 into 10 power minus 8. ఓకే dm square dn square మన గ్రాఫ్ వస్తుంది, ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది తీసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి రఫ్ గా మనం తీసుకున్న మనం చేసిన ల్యాబ్ లో వచ్చేసి నియర్లీ 100 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. మీ అన్ని వాల్యూ మన వీడియోస్ ని షేర్ చేసాము, క్లారిటీగా చూసుకోండి. మరొకసారి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్ గా అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా రివ్యూ చేస్తాము, అది చూసుకొని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, చేసేటప్పుడు ఎవరు హెల్ప్ చేయాలి చూసుకోండి. Okay. All the students to leave the class and see the links which is shared to the applied physics group. 2 experiments today, wedge method and Newton rings in YouTube link.